Bonjour Year 7s, welcome to your 7th lesson in these online French series. This lesson will be on verb en ER, ER verbs. So welcome back after your live lesson. So today we're going to be looking, as I said, at verbs in ER. So we're going to be first working on our pronunciation. So we're going to be focusing on the activity column. So days of the week, I'm sure you know how to say them by now. I'm going to focus us on the activity column. And then after that, we're going to move on to the infinitive structure. So starting with activities and then the infinitive structure. So mange, mange, range, range, travaille sur Internet, travaille sur Internet. Joue au basket. Joue au basket. Joue au foot. Joue au foot. Joue aux jeux vidéo. Joue aux jeux vidéo. Écoute de la musique. Écoute de la musique. Téléphone. Téléphone. Mangeons. Rangeons. Travaillons. Jouons. Jouons. Jouons au basket. Jouons au foot. Jouons aux jeux vidéo. Écoutons de la musique. Écoutons de la musique. Téléphonons. Téléphonons. So notice the difference between the je is ends in that e, that is silent. So mange, range, travaille, joue, 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 écoute, téléphone. And then nous, we've got this on sound at the end. Mangeons, rangeons, travaillons, jouons, écoutons, téléphonons. Notice those two differences. And then infinitives, that they end in er, so it sounds like manger. And it's not a sound. Manger avec mes amis. Manger avec mes amis. Then we've got ranger, which sounds like manger. Ranger ma chambre. Ranger ma chambre. Travailler sur Internet. Again, that a sound. Travailler sur Internet. Jouer au basket. Jouer au basket. Jouer au foot. Jouer au foot. Jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. Écouter de la musique. Écouter de la musique. Téléphoner mes amis. Téléphoner mes amis. That A sound, manger, ranger, travailler, jouer, écouter, téléphoner. And then we've got things like jeux vidéo. We don't say jeux vidéos. We say jeux vidéo. We don't say that X at the end. Okay, amazing. So now that we've pronounced all of these tricky French words, let's move on to our first game. So our first game is faulty echo. I'm going to read you a sentence and I would like you to write down the word that I mispronounced. You're not going to write the whole sentence, you're only going to write down the word that I mispronounced. For example,
Let's do the first one together. I say le lundi, je mange parce que je n'aime pas manger avec mes amis. Le lundi, je mange parce que je n'aime pas manger avec mes amis. The word that I said wrong was je n'aime pas because it's je n'aime pas. So you would be writing in your books French for I don't like, which is je n'aime pas. That was the first one. Number 2, numéro 2. Le mercredi, je jouais au basket parce que j'aime jouer au basket. Le mercredi, je jouais au basket parce que j'aime jouer au basket. Le vendredi, nous travaillons sur Internet, mais je déteste travailler sur Internet. Le vendredi, nous travaillons sur Internet, mais je déteste travailler sur Internet. Le dimanche, je joue aux jeux vidéo parce que j'adore jouer aux jeux vidéo. Le samedi, je joue aux jeux vidéo parce que j'adore jouer aux jeux vidéo. Au 5, number 5. Le week-end, le week-end, mes amis et moi téléphonons parce que j'aime téléphoner mes amis. Le week-end, mes amis et moi téléphonons parce que j'adore téléphoner mes amis. Numéro 6, le 6. Le mardi, je mangeais parce que j'aime manger avec mes amis. Le mardi, je mangeais parce que j'aime manger avec mes amis. 7. Le jeudi, mes amis et moi mangeons. Le jeudi, mes amis et moi mangeons, mais je n'aime pas ranger ma chambre. 8. Le dimanche, j'écoute de la musique parce que j'adore. Le jeudi, j'écoute de la musique parce que j'adore écouter de la musique. Pause the video now if you need to go back over any of the sentences I said, or press play to go through the answers. Okay, so your answers were, first one, je n'aime pas. Je n'aime pas. Next one was joue.
because I said jouer. If it's written as in the first person I play, it's je joue, not je jouais. Nous travaillons. What's the third one? Not travaillons. Nous travaillons. Numéro 4 was jeux vidéo. It's not jeux vidéos. It's jeux vidéo. Numéro 5 was téléphonons. It's not téléphonons. It's téléphonons. Nous téléphonons. Mes amis et moi téléphonons. Je mange. Manger is je mange. 7 was mes amis et moi rangeons. Mes amis et moi rangeons. It's not vangens, vangens. Rangeons. And 8 was j'adore, not j'adore or j'adorais. It's j'adore. Make sure that you've got the same words that I have before moving on. Okay, so now at this time, you are going to be writing the full sentence. I'm going to be saying a whole sentence in French, and you're going to be writing that same whole sentence in your exercise book. I will be saying each sentence. Okay, numéro 1, le 1. Le dimanche, mes amis et moi téléphonons parce que j'adore téléphoner. Le dimanche, mes amis et moi téléphonons parce que j'adore téléphoner. Numéro 2. Le vendredi, je mange parce que j'aime manger avec mes amis. Le vendredi, je mange parce que j'aime manger avec mes amis. Numéro 3. Le mardi, mes amis et moi rangeons. Le mardi, mes amis et moi rangeons, mais je n'aime pas ranger ma chambre. Le mardi, mes amis et moi rangeons. Le mardi, mes amis et moi rangeons, mais je n'aime pas ranger ma chambre. Mais je n'aime pas ranger ma chambre. Quatre. Le mercredi, je travaille sur Internet. Je travaille sur Internet, mais je déteste travailler sur Internet. Le mercredi, je travaille sur Internet, mais je déteste travailler sur Internet. Pause your video if you need to check any of your spellings, or go back over the video if there were any that you missed. And then once you're ready, then go through the correct. Numéro 1, the first one was le dimanche, mes amis et moi téléphonons parce que j'adore téléphoner. Numéro 2, le vendredi, je mange parce que j'aime manger avec mes amis. Numéro 3, le mardi, mes amis et moi rangeons, mais je n'aime pas ranger ma chambre. Numéro 4, le mercredi, je travaille sur Internet, mais je déteste travailler sur Internet. If we pause for a second here and we look at the different sentences, what are the different things that we can notice? So we can see that if it's me and me, moi, my friends and I, if we're talking about we,
the verb tends to end in ONS. If we're talking about if it's je mange, the verb ends in E. If it's mes amis et moi, if it's we, it ends in on in that ONS. And if it's I, it ends in that E. What else can we notice? So those are the first two things. The third thing we can notice is after the opinion phrases, after j'adore, after j'aime, after je n'aime pas or je déteste, we have our infinitives. How do we know that they're infinitives? Because they all end in ER. Because we know that infinitives in French can either end in ER, IR, or RE. So the three things we noticed were, if it's je, if it's I that's talking, the verb ends in E. If it's we, if it's my friends and I talking, the verb ends in ONS. If it's after, and then if it's the verb after an opinion phrase, a phrase like I like, j'aime, I don't like, je n'aime pas, I love, j'adore, I hate, je déteste, we have an infinitive, which is verbs that end in ER. So téléphoner, manger, ranger, and travailler all end in ER. So now that I've explained that to you, use that for when you're trying to translate the sentences into English. So pause the video now. Spend 5 minutes translating these 4 sentences from French into English, and then press play again in 5 minutes' time to go through the corrections. Okay, awesome. Let's check our answers. So, number 1 was, on Sundays, my friends and I phone because I love to phone. On Fridays, I eat because I like to eat with my friends. On Tuesdays, my friends and I tidy, but I don't like to tidy my room. On Wednesdays, I work online, but I hate to work online. So pause the video, check your answers, make any corrections if you need to. Great work, Year 7. It was so good to have contact with you earlier as well. Now, please take a photo of all of the work in your book from the Zoom session and also from the session with Miss Cook that you just had now, okay? So photos of everything that you have done and upload them to Class Chats within 24 hours to get a very well-deserved achievement point. Merci beaucoup. Au revoir.